Итак, всем привет, с вами Хойми, и у нас продолжение прохождения игры Game of Thrones от Telltale Games. И у нас начало 5-го эпизода. Ура, мы, близкие к концу, я даже не знаю, радоваться или плакать. Итак, в Игре престолов ты либо побеждаешь, либо погибаешь, Серсей Ланнистер. И я надеюсь, ты погибнешь, Серсей. Искренне желаю. Итак, давайте начнем 5-й эпизод. 4-й эпизод был крутым, эпичным, но закончился он на очень тревожной ноте. Пыньк. Я немножко подкрутила звук, поэтому, надеюсь, будет меня слышно чуть лучше, а игру слышно чуть меньше, сказала капитан. Капитан, очевидно, тихоими. Давай, загружайся. Да, начало эпизода загружается долго. Печаль. Previously on Game of Thrones. You'd help the Second Sons, guide them into Marine. I can't, Asha. This could be our only chance. Get them into the city, Ангелочка, help демон, them на liberate плечах. Marine, and I will see that you are rewarded. You think you can reason with a wildling? No, I'm a friend. Бим. Don't move. Такая встреча родственников. Милашество. This is my sister, Sylvie. Реально, ему не вам вот не холодно без плащей, а? Разгоряченный монаши. I have to get in there, Sarah. Lord Whitehill is up to something. He's conspiring against my family, and someone in there is helping him. Andros is hiring sellswords. Hundreds of them. What? He's building an army for Lord Whitehill, big enough to march against Ironrath. Talia, I may be leaving you here with a traitor. Конечно, Таля оставить вообще одно было действительно глупо. Rodri! I'm told you're a man who can't be broken. I've decided to come see for myself. I was just telling your sister. Father's been looking to make a match for me. And Talia's been such good company. Think she likes me? Or maybe your mother. Her flower plucked is still a flower. Just dies more quickly. We could be a family, Lord Forrester. Так, ты You'd like из них that, никогда не женишься. You'll never marry either of them. Never's such an awfully long time. Ой, да ты чё? But let's put our happy day to the side for a moment. Типа того. Walk with me. Не. Oh. You won't need your sword. Not where we're going. Оставить меч при себе. not going Не-не-не, с without тобой, my знаешь, sword. с меч, I'm и с afraid тобой... you are. Here, I'll help you. Ой, конченый Рамсес снова. Ну, посмотрим, чем это закончится. Doesn't that feel better? Oh, you're coming too. This is Lord's business, not a child's. I say she comes. I don't trust her with my men. Ну окей, предположим, что Рамсес сейчас что-то сделал более-менее хорошее. Допустим. Я ничего не понимаю, честно. У меня просто башка кругом вообще идет всего этого. Ну что ж, погнали. How fares your father, Lord Bolton? Better than yours. Ха-ха-ха. Polite of you to ask. Чё? I loved playing in the woods when I was young. Не, ну только не игры в лесу. So many places to hide. I've gotten very good at finding people. Гаррет ты не нашел. It's all right, Talia. That reminds me. Where's Griff? I expected to be greeted by him on my arrival.
Bit of a disappointment to have to show myself in. And here I Я had заперу. such high hopes. Это будет Griff and опасно. his men are under guard. They have no place here. They do if I say they do. Чувак, I really hope иди в things зад. might be different Рамси, иди в with you. задницу, пожалуйста, I иди. hoped we could be friends. С тобой это After уже all, вообще I вредно. was generous. I've allowed you to keep half your forest. Your Ты lively. понимаешь, что твои шавки вообще Yet своим you went словам behind не my это. back and called in the Glenmores. И чё? Уи! I'm not sure how you managed that. Стрела! Они сами The пришли к нам. Glenmores came to us. We Формально. never asked for their help. Oh? Perhaps I need to have a word with Lord Glenmore. Well, I'm certainly glad we've sorted this out. Thank you for being so forthcoming. Только мне крик не But there's понравился. still a price. Тетива, ты там живой? Ah, here we are. Артурчик! You disobeyed me. You disrespected me. Артурчик! Someone has to pay. Нет, нет, ну Артур тут при чем? You Артурчик! didn't think you would be. Я you, тот, тебе нужен. did you? Arthur's done nothing wrong. Да, Артурку If you want to оставь. hurt someone, hurt me. Артурка! Why bother? You're nearly a corpse already. Нет! Stop! Look at what you've done. I hope it was worth it. Is it Артурка! worth it, Arthur? Это, конечно, очень Talia, картина, но все don't равно. look away. It's very important you see what comes Иди в of задницу. disobedience. Вот несчастный. Закрой глаза. Stop! Да, не- Please, do something! Да, хотя бы. Look. Рот несчастный, а. Look at him, Talia. Артурчик. Ух. Господи. See what your brother's done. Ну да, да, да. Please, Lord Ramsay. Sorry. But they'll never learn Это otherwise. что за дебильная логика? Arthur would be safe at home with his fat father if it weren't for Roderick. This is his fault. That's a Это lot моя of вина. blood. You're right. This is my fault. I told you, Talia. И что вы хотите этим? Хорошо, ладно. Poor lad's fainted. Let's give him a minute. You want to Все kill хотят me. этого, понимаешь? Все хотят убить Рамси Сноу. Release him. Ну и мы не Go сможем. on. Prove how strong you are. Do it for Ethan. Мы не такие. No, Roderick! He's toying with you! Да нахрена ты нам сдался такой шавка? Your little brother had bigger balls than you. Серьезно? Вот ты еще... Ой, я... I came here to kill you, but now I realize it might be far more entertaining to watch Lud tear you to pieces. Больной ублюдок. I never want to come back to this fucking shit stain of a holdfast. Тебя вообще I никто have не better звал, things to мудила. do than to play wet nurse to you and Lud. So you'll settle Каким this баб в on лесу your искать, own. да? Last house standing wins. Otherwise, I'll kill you both and be done with it. Не будь... Нет, не безумец. You're insane. At least I'm not you. And one more thing. Can't leave a job half finished. Ready the horses? Артурчик. Not sure you'll have much luck finding other allies. О, бедный. Капец, блин. Просто, понимаете, даже если бы мы пытались перерезать горло Рамси, ничего бы не вышло. МД. Что можешь сказать? Ой, Рамси, ну, конечно, боже, персонаж, который бомбит, ну, почти так же, как Церсей, да, типа. Ну, блин, это Игра престолов, это нормально. Где? Где?
веселый эпизод, если я правильно помню. Хотя, последние два эпизода у меня как-то в мозгу больше слились, чем... Хотя... Ладно, не будем загадывать заранее, посмотрим, что будет дальше. Эпизод 5. Змеиное гнездо. Я прям представляю, это, наверное, будет в основном эпизод мира. Потому что Крыска Гавань это писца просто. А, бедный Артурка. Урод проклятый. О, бедный. Боже. Артурчик. Текстурки, конечно же, пробиваются. Ай, проклятый Рамси Сноу. Проклятый Рамси Сноу. Ай. Only a monster would do such a thing. The Boltons will pay for this. Вот, а. Innocent blood shed on forested land. What would father think? Папашка бы ничего не сделал сильно на самом деле. А серьезно, что бы он вот, например, сделал? Бедный Артур. Бедно. Мне реально, мне действительно его жалко. Да, конечно, это было бы логично отомстить за них, но... I'm so sorry. Он формально не закрыл. I keep asking myself what we've done to deserve such hate. Дебилами, которые нами Did правят. we bring it on ourselves? Ну, формально. Or is this house just cursed? Понимаете, в чем проблема? Я до сих пор думаю, что Роб был идиотом в этом плане. Ну серьезно, как можно было, во-первых, обещать, значит, жениться на одной, потом резко взбалмошно решить жениться на другой, об этом главное сказать, и надеяться, что его будут все поддерживать. Это какие надо быть... Ну, это недальновидно, это не тактично. Нет, не тактично. Ну, ладно, становится недальновидно. К тактике это не имеет особо никакого отношения. Ну, реально, это надо... But can we even fight them? We don't have the numbers. We don't yet have Ryan back. Нам нужен Эшер, да. Right now, everything depends on Asher. И мир We'll see and Malcolm bring us more fighting men. Then Where we is he? Where is my brother? My lady. My lady. А, бедная тут. Бедная. Наша... Let me through! Elena. Roderick, tell me where he... Вон он. Oh, no. No. Oh, no. No. Ты что очень жалко. It's my fault. I brought him into this. Ну, I asked him to help. тебе не стоит это... Тебе не стоит этого He did делать. this for me. Don't look, Elena. You don't need to see this. Yes, I do. Нет, He я was имел my в виду, что в brother. плане запомнил его, ну, как бы улыбающимся все дела. В хорошем плане таким. I was there the day he learned to hold a bow. О, не надо следить, я сейчас He was срывусь. so nervous. The father called him Quiver. О, бедный Артур. Жалко действительно его. And now to die. Like this. Tortured. Это сделал Рамси. Mutilated. Ramsay Snow did this. He's a madman. Ramsay was here because of you, Roderick. If we hadn't been your allies... Right. Elena. I'm sorry. Да, вам тебе надо домой, и мини-домашняя война у вас сейчас будет. Мне очень жалко действительно Артура. Блин, он не виноват. Ну, это был, конечно, правильный пример. Let's get you someplace warm. How do I do this, Roderick? How do I keep going? Не знаю, родная. Честно, я не знаю. Это слишком серьезно. Where do I find the strength? Думаю, я You живу. can't help the dead. So care for the living. For me, that's Ryan, Talia, Mira, and you. Roderick. Это, конечно, прекрасно, как бы, задница у нее. У нее будет задница. You've been such a friend to me, Roderick. Right from the very beginning. Так, другом? I should try to get some sleep. Окей. I'm not sure I'll be able to. Ты не одна. Сейчас это будет I don't know забавно. what else to do. You're not alone, Elena.
I'm here for you. Мы же как бы вроде у вас whatever там you need. любовь, чирик-чирик, не? Thank you, Roderick. Милая телеси нежность. Так непривычно для «Игры престолов». Мирная любовная линия — это вообще что-то. Ну как мирная? Ну в смысле, просто любовные линии такие прям. Непривычно аж даже. Ну чё, Мирусик? Пипец. There you are. I haven't seen you since the coronation feast. Ну да, How many типа. ships do you suppose it takes to move an army? Ships? Why in the world would you... Never mind. У нас проблемы, сэра. У нас проблемы. Наша попа горит. Mira, I'll be honest. Маргари опять с ним милости. I took an enormous risk. Ну блин, слушай, за твои секреты ты могла бы мне и больше And you отплатить. thanked me by making a scene with Lord Andros in front of everybody. То есть я виновата? Marjorie saw, Это of Андрос course, орал на весь and she пир. knew exactly how you got there. Andros was the one doing the yelling. You can't blame me for his poor manners. Вот именно что. But he was yelling at you. И что? And it's not the first time you've gotten yourself into trouble lately. Ну да, поданка, и чё теперь? Which is why it's not safe for me to be around you anymore. Ну иди, вали отсюда. Mira, Подруга, подругой. А ты... Надо было сказать, что ты she'd never бастард. be so reckless. Лишнес тебе никто упоминал. And now that Garibaldi and I are Да так discussing не marriage, делается. Ну да, конечно, это «Игра престолов», это «Грецкая can't гавань», risk тут being интриги, associated расследования. with not anymore. You know how Ты much I нужна need мне, this marriage. сэра. Sarah, you can't mean this. Серьезно, я тебя попу I have рвала. too few friends in King's Landing Я as it тебя... is. I'm sorry. Серьезно, мне I кажется, что really женщины am. совершенно странные существа. Сказала одна из них. Just can't anymore. Ну и вали. Ну так и Is it что? worth it, at least? Да. Sacrificing just so what's much up, for your what's- family. They're still in very grave danger, I'm afraid. Well, I know you'll do everything in your power to protect them. Блин, опять. Better go before she sees me. She already Mira thinks- Forrester. Блин, ты чего тебе-то надо? Просить, конечно. Назло, чего? Can I help you? You need to come with me. Опять ты. Now. Why would I? Don't make this difficult. Объясни, мудила. Конечно, вот надо было вот эту минуту ждать, да? Ай. Всё так логично, что у меня сейчас мозги сейчас сломаются из-за вас. Come on, Beskar, listen. How can you still be angry at me? Is that a joke? I had Dezos Araza in my hand Да and и, you made блин, me ну let him Пешка, ну go. ты-то куда? Ну вроде разумная You баба know была. why? Yeah, you were afraid of disobeying the pretty Между little прочим, она нифига не queen. прекрасная, You мне chose your нравится. prize over my one А chance я of сделала это revenge. ради своей... And for Месть what? того не стоит, да, Enough. месть того не стоит. Your revenge would have cost me everything. It'd be worth it to see him dead. Oh, Seriously? and you'd explain that to my family's corpses. We should never have come here. This city, Вас заставили пойти, it поэтому only ничего не надо holds делать. pain for me, Asher. I was hoping to bury it all with Dezor's corpse. You denied Его me и that. так похоронят, поверь. I- Please, I don't want to talk about it again. Asher, you're back. Uncle. Let's collect our second sons Дядя and вообще у нас get out минутный of here. мужик. Ай, If you did as you were told, Daenerys should deliver. Daenerys, huh? First names with the queen now, are we? ну вообще да. Ах, тактик фигов. Your Grace, my nephew has returned from his mission. It seems you played your part in the taking of Marine, Asher Forrester. Да, что опять мы недовольны? Did you run into any trouble? Формально нет. Reports from the battle are muddled. Perhaps you can clear them У нас возникли некоторые трудности Well, насчет нашей награды. My time is Награда? short. You have your city, Your Grace. I'm here to talk about our reward. A sellsword to the Нагло, bone. конечно. But you are a man of your А word. какая тебе разница вообще? У тебя одни наемники рядом, что тебе I еще hear you надо? know how to follow orders, despite your friend's efforts to make you stray. Типа того. You told me Asher was a man of integrity, Malcolm. Now I know you. Ну, уже Малкольм. Ой, я не You have proved yourself an Боже. honorable warrior.
You have my Наверное, сильно gratitude. бомбит, ну что-то как-то вообще жесть. Вообще жесть! Unfortunately, I cannot spare my second sons. What? But Your Grace, the mission was a success. Да. Фига I ты все need слова не every держишь. soldier to hold Marine. This is why you denied me my revenge? Вы дали You слово. promised me Croft and his second sons. Да. Which is why I'm not going to let you leave here empty-handed. In truth, we are not so different. We're both far from home. We've both suffered the loss of those we've loved. And we О, both боже мой, struggle to do поплачь what's все right. Хали Дрога. Ага. Это ему бы... На That's high тебе, praise, Your ладно. Grace. I'm honored. You've earned it. I cannot give you my sellswords, but I will give you the Золото, next что ли? best thing. Уж не дракон, конечно, но золото. Золото! Ну, дракон был бы лучше. Но золото! Фига себе, да, как много. This gold will be of use. Спасибо. Perhaps you can find the swords you need in Marine. Thank you, Your Grace. We promise to put it to good use. I'm sure you will. Ваша good use вообще разные обоих. A new day is born in Marine. The slaves have thrown off their collars. There are fighters Поверь мне, among those who они used захотят to их be обратно в bound. скорости, когда On гнев behalf of спадет. the Foresters and the Branfields, I thank you. Бранфилда. А Бранфилда вроде вымерли в своем в итоге тоже. See that you are ready when I return to Westeros. Окей. I have other plans for you, Malcolm. Ну еще. Plans for me, Your Grace. Вы поможете нам Форстеров? Plans that will help House Forrester, I Ага, ща. I would like you to stay and serve me. I have a task for you. Единственный Крыса. мужик, выживший в всей семье. I am humbled, but I owe my allegiance to my family. Иди давай, And ладно. they will be grateful for the Targaryen alliance you've helped forward. I am honored you would ask me. Might I discuss it with my nephew first? Do so. But let me know your answer soon. Как все странно. You'd seriously consider staying in Essos. I'm not sure. This is all Да rather оставайся, sudden. нафиг нас нас. Все нас бросают, все If it нас does come to бросают. Westeros, we'd want Daenerys Targaryen on our side. Да? Ты You've уверен? made a good start with her. I could strengthen that bond. Ты It's worth прав, thinking дядя. about, you have to Ну, admit. пускай делает, Right, что хочет, uncle. взрослый мужик сам The разберется. Mother of Dragons would make a powerful ally. If she succeeds in taking the Iron Throne, she'll be the only ally we need. But whatever comes of this, we still need men who will fight for us now. Queen thought we might find them here, among the newly freed. Да, я прям представляю. The little Let's queen see. is right. Marine holds plenty of killers, and I know the worst. So what are we waiting for? Let's go get them. I don't know, Asher. They're not like us. To them, killing is a sport. It's fun. Let them have fun with the White Hills then. As long as they kill them, I don't care. Don't say I didn't warn you. I must talk further with the Queen. Don't get yourselves killed. So, where exactly are we going? Now, these fighters used to be slaves. If I had to guess, I'd say they'll be trying to live like masters. Это будет трудно. Да. Ну, что не закаляет, что не бывает делать нас сильнее, все дела. Закаляет нас. Карет! Привет, Карпик мой грустный. Ты как там? Ну, близко слишком к костру, нет? You're freezing. Yeah, don't worry about it. Someone has to Давай, keep watch. Финяс, фигась сюда. Да тут уже... Нарывает, что ли? It's getting worse, isn't it? We're only about a few days out from the Antler River. We cross a bridge the first men built. And from there, we can try to find the North Grove. Right, Sylvie? Сильвия, это We're вообще... not going north. Да, я же говорю, We're она не going одобряет south to join Mance and the rest of the free folk. But look, это. Ну, That нельзя was идти на юг. always the plan, Cotter. I can't go south. The Night's Watch will have my head. Better than losing it to a White Walker.
Sylvie, Ну, вообще, да, he's кстати. come a long way. He knows what he's doing. Does he Не now? нужно ничего терять, понимаешь? Tell me then. How did my brother get that gash in his arm? Формально он сам You виноват. dressed his wound up well enough. But why did he get hurt in the first place? Oh, what does that have to do with the... Hush, Cotter. I'm asking Fishface here. Карпик, хотя бы карпик. Sylvie! Это сейчас Don't черный Sylvie замок. me. Сначала напали I на want нас. to hear it from him. Some wildlings, free folk, mistook Cotter for a crow. Can't imagine why. А We tried to прикинь, reason with them and, well, things got out of hand. Out of hand. From the look of him, he was nearly ой, да killed. слушай, хватит. Чё все Point is, тупоголовые-то? you Ну, не то, don't что belong out here. тупоголовые. Sylvie, I've known Garrett a while now. He may not be one of us, but I trust him. I've been waiting months for you, Cotter. And when you finally come home, it's with some crow who can barely build a fire. Да он свинопас. We don't need to die for him. Me neither. Ну ты-то Fucking куда? North Grove isn't even real. And if it is, it's probably full of wolves and Тогда more возвращайся, wildlings. You проблема-то. want to go back, Finn? Давай Go вали. ahead. Умный какой. No one's stopping you. You know I can't do that. Ну так чё тогда? Finn, will you... Just piss off. Серьезно, чё ты тогда Some leader you ноешь-то? turned out to be. Ну кто так... Нет, я You should понимаю, listen to him. Финес, тебе страшно, но, блин. Поймите меня The правильно. further Я north you go, понимаю, the что more всё, likely you'll never come back. всё у вас дерьмово. It's Ну, just not либо worth иди it. так, либо дохни на морозе. Once Cotter's fit to travel, we head south. With or without you, Garrett. Sylvie. You need to rest. And we'll be Слушай, wanting зачем ты свою something сестру to привела? eat. Она, конечно, милашка. I won't go far. Oh, don't be angry, Garrett. Я постараюсь. This isn't what it looks like. Ты знаешь, что I она can откажется, explain. да? Did you know she'd refuse to go north? Да. I swear, I didn't. Да, I блин, thought это... she could help. Ладно, понимаешь, Sylvie если бы ты knows не был these ранен, woods она better than I помогла. do. If anyone can find the North Grove, it's her. And besides, I couldn't just Ну, leave her. понимаю. I won't do that. Not again. Тогда переведи ее. Then convince her to go with Да. us. She's your sister. Well, maybe she's right. Maybe you don't belong up here. You Чего? don't mean that. Я тебя... Да вы... So that's it. I can't head north without a guide. I go where she goes. I'm sorry, Garrett. Хорошо, так, я отпустил ситуацию. Ну вы чё, как три идиота? Ну серьезно, ну, блин, ну какие вы все... Как сбежать из дозора, так мы... О, мы пойдем. Как значит пойти в Северную рощу, так и наконец жить. О, нам страшно, мы пойдем на юг. О. Финит для комедии, меня бесит всем серьезно. I wonder why she doesn't wear it. Наверное, что-то не такое важное. Wonder Паук. if she's ever seen an ice spider. Phew. Hope not. Где-то паук. Пауки в принципе не очень существа. Но капли прикольные. Oh, this is that stuff Cotter was drinking. Отпивать мы его не будем. Все, что отпить? Ну, не, пускай. Пусть Котор достанется больше. Давай, Финес. What are you doing over here? There's a perfectly good fire. I'm not going anywhere near those fucking Ой, wilds. Oh, come on. серьезно. Just give them a chance. Три I дезертира did. одичалые. And look where it got us. We've got next to nothing to eat. Cotter's a bloody liar. And now we've got his freak sister to worry Ну, сейчас about. еду-то вы добудете, Well, things наверное. could be Кролики там worse. всякие и все прочее. How? You know what? I'd rather warm my ass next to a fucking wildling than talk to you any longer. Отлично. Друзья до гроба. Лучшие друзья, да? Всякие браслетики будем наяривать. Только мы его вспугнем, да? Да! Whoa! Fucking hell. Could you have been any louder? Sorry. Но кролики так МПС не так далеко не уходят. Never met a crow before. Sorry I almost killed you. Might have done you a favor though.
Plenty of things want to kill a crow up north. Giants, thens, shadow cats and ice spiders. And the White Walkers, of course. A spear sounds nice after all that, doesn't it? They can try to kill me if they want. I won't let them. I'm sorry, but that's the dumbest thing I've ever heard. Да. Королюшечка. Don't frighten our dinner away. Shit. Возьми лук. Here. I was never any good with a bow. Окей. Know how to use that? Да, кажется. You're not going to shoot me in the leg, are you? I may do all right. Just be sure to keep it aimed that way. Ха-ха-ха-ха. Ну, это было странно, ладно, согласна. А, тварина, куда ты, блин, убежала? Is that what makes Ой, да you хватит, do сейчас я things? все сделаю. Давай в другую сторону. Давай, я смогу. Да я как ты... Ah, you're joking. Maybe next time, Garrett. Да ты серьезно? Well, since we don't have any food, Как это? Well, what's this? your dinner. It won't fill you up, but it'll make you think you're not hungry for a while. At least you don't have to worry Долбанный about you trying to заяц. shoot Я пока me. приноравливаюсь, он уже убежал, скотина пушистая. Блин, а. Что, заяц? You ever lost anyone, Garrett? Да, у меня семья Someone уже you really была. cared about? Someone you thought you couldn't live without seeing ever again? Do you know what that's like? Свою семью? I lost my family. First my mother, then my sister and father. So you know how it feels. Типа того. Cotter and I, we lost everything too. And we nearly lost each other. I didn't think he'd make it back this time. And I won't risk losing him again. Not even for the North Grove. You know something about it, don't you? Only what I've heard. But don't get your hopes up. It's not worth it. Хорошо, не надо знать. Please, Sylvie. I need to know. Иначе у нас все будет плохо. A few years back, one of the Ice River clans set out to find it. They'd heard stories. That the cold couldn't touch it. That it's safe, even in the dark of winter. So they'd set out, all full of hope. And none of them ever returned. Понятно. Ну, очередная история из цикла. Может, они остались там? Maybe they stayed there. Да. Maybe they liked it. Free folk never stay anywhere. You'd know that if you were... Чего такое? Вот тахлак. Cotter! Лук, ты забыл лук. Ебать. 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 Еп. Епароньки. О, ходаки, это плохо. So, who are we dealing with exactly? Pit fighters. Two go in, one comes out. Day after day. No rules, but kill. Anyone who can survive that is capable of anything. Ну, кровь на пороге говорит явно веселости данного места. But one pit fighter is worth any 10 cell swords. Это, конечно, прекрасно. If Ну, you посмотрим. can convince them to fight for you. Да, типа. And that's not going to be easy. Don't expect to charm them or reason С with все them. хорошо, ладно. You were a pit fighter. If they're anything like you, we'll be just fine. Understand, they are nothing like me. These aren't soldiers. They're animals you unleash. Чё, чувашки, мы на этом закончим серию. Много событий, много всего. У нас все круто, все непонятно. Ничего не ясно. Короче, все весело. И чуваки там явно чувакам весело ями.
Итак, подписывайтесь, оставляйте комментарии, я оставлю ссылочку на группу в описании. Давайте проходить игры вместе, давайте играть далее в Game of Thrones, проходить 5-й эпизод, хотел сказать 4-й, но нифига. 5-й эпизод, тут что-то какая-то потихар, там ходячий, что называется, хочу назвать их ходячий, нифига. Они ходаки, это не прикольно. И что-то все реально у всех плохо, миру схватили, и все плохо. И поэтому всем пока.